mwoyo mutuukirivu ebitone byagaba 27 ekyokumanya ekyobutegeevu ekyokutya Omukama ekyobujjumbize bw'eddiini ekyokubuulirirwa ebibiri are forgotten. Sirabamu forgiveness. Temuli kusonyiwa. Kuliwa. Because for you I fail to understand. Okusonyiwa nga nkukoze eki. Bali mse Tamale, Katonda mwennyini Mukama Katonda agamba tusonyiwe nga dana. Anti nga yinoli ayina kyakoze. Kakati nze njagala ombuulire, I urge with the people. What did I do to these people to warrant what they did to me? Tusonyiwagane. Reconciliation nakisoma mu ddiini nenkisoma ne mu accounts. Muyenze nali musajja nga nkola accounts. Nasoma akatobo bakayita nka favero. Namba zonna nezikola nenziyita mwalimu emu enkyamu. Nga ne favero yennyini yagigwa. Sinali nkola twakayita nga favero. Nakokola nenkayita. Nenanyiniko nga mulimu enamba emu enfu. Kakati reconciliation. There is a debit side and a credit side. You reconcile a trial balance. But how can you say that you will have a trial balance when there is no credit or debit? Tewali kusonyiwagana kuba sine kye nabakola. Bo bakola strategy yaabwe to undermine me nga balina business yaabwe eya organize. Ne babula strategy enfu. Tumukube tumuonone tukole kinga bampita the usual stuff. Siri bwendi. Is you now to consider defeat and you pay me. Kubanga bakola strategy. Nze sibanenya. They had many options. They tried to kill me. It failed. I was poisoned 5 times. Yes. They wanted to create a problem, a wedge between me and Museveni. Maybe they succeeded. They thought that I can be thrown on Kasasiro. Me, I cannot be thrown on Kasasiro because I'm not a civil servant. Kakati mutuka ya government tekola ku Sunday. Eyange teri waawo. Yes. Kakati nkwagala koki. Nti nze omulonzi ayinza okunepankako. I believe in the private sector. Kakati bo ne baga tumusuffocating ajja twegayirire. No. I hadn't. The more I had it, then to in a solution. Kakati after 9 years, I was watching their meeting, their last meeting at Mutungo yesterday. Yes. Nemba tunulira. They raised a number of fundamental issues. But I disagreed with them on one point. There is no way they can buy mu YouTube a platform young. Tamale Mirundi office. Bagenda ne bafuna ba lawyer mu America ne babalya $1,000,000 because they started with their chifuba. Nembaga nti if you try to rape a woman and a woman overpowers you, do you negotiate ndi kati mpako bya bulungi? You go ahead. Buli kimu mukikozeko ne kikola. Kakati nze after reaching 9 years in my tradition, I don't go beyond 9 years. Nabagambye nti akatambi mbula yaka organic case yonna givaako bali kuba bakoze etteeka. There is a gazetted bill ekulaga bwe bakola ki bwe banaabattanga. They have identified hospitals naki eyo nga njita kakati buli option yabwe yonna ngikubye ku ttaka kati ngenda besonyira nzekka. Yes. Kati ngenda kubata because I had them, I was watching them. I know that these tapes will remain on YouTube forever. True. Which concerns their future. But why didn't you think about my future? Why should I think about your future when you didn't think about me? What if kana kasajja kana katabane kako jiji nekagenda kajja ko pulugula kagula batemu okwesa emirundi eki nga nkabwangula era nenoko wabogwe yakagamba. The man is a gentleman. Ne mu meeting yewedde where they said I don't exist, I'm Muhozi's mouthpiece. Waliwo abasajja balina ssente wano era bugenze eyo nneme kufuna buli balaba ssente nze mbunja sinza kubeegayirira. I've forgiven you out of my will. Ejjogo lyonna mbu bye ne ndibumalamu temukiddangamu. Osonyiye. On my own.
No, byonna biweddeyo. Let us suffocate him, but kasente ke konna nali battira ekyonkwana. I was going to blast to explode. Kumi bafu atano bagendedde ku bisago naye mmutiremu nakano kaali kajja kujja nali maze okukitegeera. Denounce the tapes. Sijja denounce. I will never denounce the tapes. You will never touch my machines. Era nje kusigala nga mbakwata naye nga sibakuba. Yes. Kati nammwe ndabe kyemukola. Naye sikunjuga nga nkuma mu gavumenti kola muki. Obujulizi obwo bwe muyina. I have even written a book from Bupakasi to Kidoli back to Bupakasi. Bwamala okujuga bakomyawo. Ne bajabu yobuyoze eyokubiri. Bw'olaba ku rehabilitating, ne baleetayo akamotoka akapya. They have a mission for you. You have to remain in Mupakasi. Ndiye ofono bwekituuka yabakolera mu bino. Sente bwe zijja Dombo najja ne baziyolawo ne bazitwala. This one must remain in Mupakasi. That's your theory. Yes. Ofono must remain in Mupakasi. When money comes, Dombo goes there. Tulina ekyo ojja bafunamu. You must remain in Mupakasi. Politics is sharing. Kati nze nga mbeera minister mu gavumenti ya Museveni. When everybody is crying, bajoga buli sente bagijjawo gw'olimbwa gw'olina kubambwa. Bulolaba minister wa Museveni bwe batutte ne basiba talina ekikumi kyeyabba. Byandala ayina ki? Bano bannasali be mujoga bayina ki? Buli wali sente ne bazibbawo ne badduka gw'olina kubeera Mupakasi. N'ogula looya ne bakwavuwaza. Ne badduka ne bayola sente be balina okuba n'ebizimbe mu kibuga abalala mbwa. Nga nkola mungi mu system kyeyo ng'eyo system njagazaaki. No, sikusirika. No, sikusirika. I'm not going to kusirika. Have we hit at them? Kubanga nabalabye. What are we going to do? What are we going to do? Nze mbagala ekintu eki. Let Lwabogo stand and let Mukozi stand. Remove malice. Itudde ku fair play. Kati twogere mu bantu. Mukomye okuba muhoozi. Malice, semanyi human rights, semanyi biki. What about you? Abasite kanso baatwala obutabo bwange. Basigaza ndakwezi. Kasa ku lwokusatu luggwako. Ng'oyo omukazi tanampa sente zange. Kisaka. Ngenda babakwatirako. Wona maiti zinatembea kwa gari. Hiyo maiti anatembea kwa gari ya kesisi. Maiti kabisa. Ngenda bata. Oyola kana akafikiti akabya akali mu Kampala ndoza kaikabalagira. Onafikiri mimi ngozanyira mu sente zange. Nali ndeke wenyo ku kitange yewolako sente ewamu. If they don't give me 10 million by Wednesday for your books. Ayo mnaona hiyo maiti anatembea kwa kesisi, gari za kesisi. Maiti. Hiyo maiti inatembea. Maiti kwamba kubira obusajja bono mbubattire. If I don't get 10 million from city council for grabbing my books, I reserve a right to kill them. Yes. Bakwatako bwaki. Bwali bubakoze eki. Kambala geko nedda. Ense kafeero yakanti ense egunjuza muliro. These people want to humiliate with the bone marrow. But you know, bujozi mu mutwe omala bakubane bakkiriza. Manye Muganda akuga nti guva mu ngabo. Next time they will speak about me. Tebalinziramu. Where are we going to meet? Because you people, you don't know. One, we shall never meet again. We can only meet in the mass grave, a prisoner's cell, at a road block, but in Sangam. For 9 years, their people have not seen physically. Yes, I avoid where they are. Kabushenga and the Kulubia must pay me 100 million. It will be Omutego in their families. It is better to deal with me before I die. Kabushenga aliyevuma olunaku basi gye yajja Sirongo. Kulubya aliyevuma olunaku lwe yava mu kusima ebyolooni nadda mu kuba amawulire. Malice, I don't believe in the malice. Kabushenga and the Kulubya will pay. Okay. Yes. Tamale nga tugenda okuba nti twogera ku nsonga eziri mu abantu. Tatandike n'ensonga okuba nti nebijambi ebyazzeemu. Let me tell you. Let me tell you.
babalimba. Tebiriyo. In fact, the police and the government should be thanking itself. Why? Yes. Why? Why do people resorting to be Gambia now? The source of guns that can be misused by criminals has been closed. Tebakitegeera. Yes. Reason emu. They are no longer using guns. The source of guns is shrinking. Emiwatu egyali giyitamu emmundu giggaddwa because of the toughness of the court martial. Kubanga what's the source of guns? Guns teziri mu bantu. Since the bazungu removed the guns, ne bateekako gun tax. Every Muganda had a gun. Kakati today, chikutegeeza, why are people resorting to be Gambia? This is the remaining weapon they have. But people like Onumwogezi wa police, tebasoma. They cannot explain this. Why are they using pangas? They are using pangas because accessing to guns is impossible. When you say a Kalamajongo used to use arrows until 79, when the Kalamajongo took advantage of the Firingi soldiers of Amin and invaded the Moroto barracks and grabbed the guns. Is Museveni was disarmed the Kalamajongo. Kakati likewise, criminals are using pangas. To terrorize people. Because this is the only way. This is the only weapon that is not restricted. Two, because they are using pangas, they are everywhere. Every criminal yeyambisaki. Kakati bano abamawulire bakozesebwa ba criminals ababukedde, especially bukedde those newspapers. They are used by criminals. And kati nkubuulira nti if they are using pangas and there are thieves everywhere, so the use of pangas does not mean nti ab'ebijambye is an organized group. No. In Uganda, omusajja abeeranga n'omuggo okukuba mukazi we. Yes. Kakati in absence omusajja abeeranga n'effumu. Kakati battisa ki? Yes. What does it mean? Kakati nkubulira negamba. If we have all of every area has thieves and the available weapon is a panga, don't create a group that we have a group of people who use Vijambia. No. Every thief in an area will use it. Because the Jambia is the only available weapon. Hey, why did the Hutus in Rwanda, the extremists, use guns in the villages? They didn't have them. Yes. They had machetes. But when they wanted to kill Wiringimana, Agasa Wiringimana, the prime minister, was guarded by 10 Belgians. They used the gun. Why? In the villages, they could not supply guns. They used machetes. That is the logic. Kakati ekyokubiri, since I know, nti ebyo ebijambye bakola ki? Bibakozesa. Omuntu ayinza kunimba nti there is a national network ey'ebijambiya as media people want us to believe and what Enanga believes. No. Tewaliwo babijambiya balina organized system, but the available weapon they have, which means if I want to fight to eradicate bijambiya, these are ordinary criminals. What has changed is the weapon they have. They are using. Tuyina kye tuyita state inspired violence, extrajudicial. Nti kukwata abantu banupu ani yabakwata. Ani yakubanga Bobi Wine emiggo ne tear gas. Police. Ekitegeeza lwaki kubanga tear gas babatu baluje tebakola ki? Tebamulina. Police ye muyina. Ngeyina monopoly ku tear gas. Kakati zero on every area where the Bijambia people have attacked. What you trying to say? Tebiriyo. Ba criminals bakozesa ki? Anti police tetegeera enanga tetegeera enanga is incompetent. Their intelligence services are poor.
poor. They want to get money from Museveni. Let me tell you, let me analyze for you. One, in Masaka, what's the cause of Ebijambia? Bali bagoba pipeline. Nga bagoba abantu babatema badduke. Bubafunewo ebyapa babasasule. Pipeline jegenda okuyita. Yes. Ebibanje ebyo. Era batemanga abantu baddukewo. Yes. Bano bajje batubagire bafune compensation. Didn't you hear problems in Zimbabwe? Ettaka lya Uganda Museveni. Yes. Pipeline mweyita. That's Africans. Bwe bazuula amafuta wabulira abagungu n'abaliisa tinyafunza n'abakuba emiko. Where the bagungu and the balisa were lived in harmony. Kakati, that's one. Two, let us analyze. Yes. Masaka bwe bakwata ab'ebijambia n'oyo nakyambadde yennyini is fake. Yes, nakyambadde is fake. The real man who handled the ebijambia is different. But Museveni was cheated. And as once you cheat a president, you cannot retract it. Nakyambadde, the people who are knowledgeable like me, we don't take a nakyambadde serious. Katembo. Yali Katemba. Okay. Kakati nkugamba nti Masaka loko bwe bakwata ab'ebijambia babatwala mu kooti. How were they handled? Tebaliko mpingu. Omuntu abadde atta abantu. A serious crime. Bwe babatuuse mu kooti ne batoloka. Abaserikale ba poliisi n'abapoliisi ne bakuba mu bbanga. So si ku nnyama. Ne bayingira emmotoka ne bagenda. Emmotoka yavaawa. There was a waiting car. One was arrested on his way to Rwanda in Rukungiri. Another one fled to Kenya. Baali bagenda na kutema ewaffe. N'ewaabwe wa Lukwago. Ne ngamba Muwanga Kivumbi te Lukwago mumanyi. Ajja kuwogana mugambe tumugambe nti nze ne mubuulire ti ewaabwe bagenda kutema. Kubanze tewali criminal ganga yonna which I did not infiltrate. Percent. I operate like a state because of my safety. Okay. Era baatema kyotere waffe tebaatemayo. Okay. Yes. Ne Walukwago tebaatemayo. Nali maze kigwamu. Okay. Akati weebuuze abapoliisi abo abaatolosa ab'ebijambia baakwatibwa. Was any disciplinary measure meted against them? And they made sure nti there were 3 functions in the Masaka. The Kabaka was in Nkoni Palace. No Makubuya was having a function at Kako, Bishop of Tamale, which means security was seen on the ground. Yes. This is when they decided to take these people to court when there was no security and they are not tied. Tebasibwa kumpi ng'ongamba nti abo siba security abo. Yes. Kati abo ne mbategeera these people are agents of groups in the government. They made sure they escape because they wanted to create a fear. Abantu badduke mu pipeline bo bakole ebyapa babbeeyo sente. But who was arrested and charged of negligence mu ba leaders abali mu Masaka. Kakati kamu to Kyengera. I have a house in Kyengera, a residence. Nejo nabaddewo. Let me tell you, abo mbakwata mu kiro eki kimu bamanyiddwa tubamanyi. Aba bafuuka batema ebijambe. Nze nja kukola operation tubakube tubatte mu nnaku lumu. Kuba let me tell you, nabagamba nti ffe abasoma security 40% of the evidence remains at where? Omu ku basajja be balumbye who would be arrested by now and his wife before bukedde shift to another place. Ababadde bagenda okusaala babatemye. Kino yakidduseeko nakimugobyeko. Omusajja yakutte omu ku baamulumbi omukono nga bayina gundi zino bayina master keys. Omusajja yabadde abalinzi atya n'akwata omukono gw'omusajja yadda agwisaamu okugula olugiro. Yategedde tebalina mundu
yes okwata omukono yabadde abalindidde yategedde tebalina mundu n'agamba mukazi we leeta ejjambiya oba ekintu ba omukono gw'omusajja ono omukazi yaganye. Has this evidence been given by anywhere? No. Era bwe babadde bagenda nze dina netiwaka ku kyengera y'amaanyi nti tebandaba mu bintu byabwe ebyo gwe lumba ewange enkutte kakati anti nkubuulira bwe babadde bagenda omusajja bamugambye oyina ekintu kyewatunze tulunye percentage yaffe kati the question is the police would move in and ask side did you sell anything, did you get money? Kubanga bano kye batamanyi nti bano ba brokers baba bangi by the time a transaction is done babanga 10 balyanga bukolwa omu kyava bba banne ono yabadde abalindiridde he knew his people arrested the woman and this man kwata omukozi omubemba oko 10 ku lubuto mulaba tayogedde. Yes, and the moment I establish nti omusajja ono yakutte omukono bazze abawulira era bakubye ennyumba ye yonna eddirisa ne basika munnaabwe ng'amukutte yategedde atya tebalina mundu balina kakolido kaabwe mukava mu kyengera. I can arrest these people in a day. Era waliwo batta muliranda wange nearby omuserikale wange n'avaayo n'akubako omu amagulu n'abuuka mu kikomero ekyeddako nemba noonya kakati twagenda okukisula omusajja tewamukwata bamukuba okugulu nenjogera ku lady because people respect me nembaga nti tuyina omuntu wetwakubye essasi kugulu naye mukebeere mu kiriniki zonna omuntu gwe bajjanjabire twamukwata ng'ali kawempe era oyo Tamale yali yabasanga bali ku gate ava kulaba omupiira kiro ssaawa 8 alaba omupiira neŋŋamba abasirikale mukube essasi ng'omubbi I wrote yes nabagamba kati akomawo mukube ng'omubbi tajja kuttisa banne lwaki agenda mupiira yes era yabasangawo ku gate naye nga bo baatuga nti ffe tetwalina muntu yenna omusajja baamutta my neighbor era omusajja twamukwata but did the case progress okumanya omusajja twamukwata banne baali bagenze ejjinja era kubba n'abakubira essimu nabaga nti nina wuddiri bonna ntubayoola nze toyinza kulinnya wange kankubuulire omusajja yajja nabba enkoko zange yabba enkoko ng'ebikumi ebyo kakati mukubba najja asangamu ki n'asangamu boodabooda nyumba y'enkoko n'asangamu boodabooda nga nkaddemu eri neŋŋenda eweerifu 3 nti ajja kudda mutte era yadda n'ansangayo ebweru nze abasigale bange saagala batte nsi njagala okutta nzite ku muntu ndabe famire ye ng'ekaaba nedda nti gwe nnumbye nemufata sajja nemufata nemusimisa kabbuli mu lujja nemusimisa kabbuli emujyamu nemugaga kati essimu ya taatawo gimanyi yali avudde mityana mukwate essaawa 8 ogw'ekiro nemugakubira kitaawo namukubira naga ssebo omusajja nakobomoka ssebo omwana nga nzise ewoowo omutemu yazzeeyo ate nemugaa musiibule sinze nemugaana okuweerera mu ssomero ssebo waalinyambye omwana oyo nina omu yekka nti yabba enkoko zange nabbaki musajja mukulu ekibanja ekitunda kiro naweereza yes nemusimisa kabbuli omubbi webasanga webamusiika kakati nkubuulira nti bukedde. This is why the problem in Uganda is the media. Let me tell you, President Museveni mwesana Uganda ayina Gond Industrial Park yali agenda okuggulawo bwagenda okukeera ku makya nga waya z'amasanyalaze zonna bazibbi. I don't know whether he's aware. Is aluminium kuba tulina waya za aluminium waya za aluminium zikola emyaka egi ennyumba nekwata omuliro kopa tebakyamwina waya zino za aluminium
yes za aluminium zikola emyaka egi ne muzijjako naye bakwata abasajja ne waya za aluminium bazikolamu amadirisa trade ebadde y'amaanyi nnyo e Kenya kesi teri mu mawulire waya zonna ezaali mu industrial park Museveni yali agenda okuggulawo bazibba mu kiro eki kimu zonna yes omusajja gwe bakwata n'ababuulira nti tulina sitowa namba ebusiya poliisi teyakinyaga bakwata bali yo yalya ssente ku kintu Museveni kyagenda okuggulawo. This is how rotten our society is. Kakati mugenda mu East African community mugenda kubeera the sick man of East Africa. Nze nabagambye yes you see the headquarters of the proposed East African Federation is in Arusha. Why was it that the admission of Congo took place in Nairobi? Tanzania is not interested. It's moving cautiously. Because if Tanzania is moving cautiously. Yes, Tanzania is moving cautiously. Yes. Kubanga eraba influx emanyi responsibility mugenda kuyiika wano mukoze eki. For us we don't consider, we look at numbers. The Congo is coming with 100 million people. Nga bagula ki? Nga bagula ki? Demand is need backed by money. Ogenda mu motoka mugundi ya wava munno n'otuuka mu ndabirwamu wava munno akulabako we. Olamuziza oguze kakati omukongo ali enkima ye tagula kati omutwali ennyama emuddukanye onoomuguza beef. So you see for us yes nalabye president nga struggling nti bino ebirala binadda tunaabikola kasa tulina ekitugatta. All of these problems are running away. These countries are running away from stable countries. They are coming to us. Who can help them to solve their domestic problems? What if they pay us to get the Congo? Never to get there for Pan-Africanism. So why do we go there for Pan-Africanism? Yes, for Keba Masidani. Yes. Let the Congolese government finance our army. This is what NATO is done. The standard weapon of NATO is an American weapon. Do we go there for free? Museveni believes in Pan-Africanism. Because Tanzania gave us a kick start, we should also do the same. But we are wasting our resources. That is for Tuesday. How can you solve the Bijambia issue? And in Kuboride, the Bijambia Mukitegere one, there is no organized network called the Bijambia. The only access they can have, the criminals are using the Bijambia. Why? To scare the population. Okay. Two, Abaganda bakugamba nti ng'omukazi ako gatibengalye. The police and the security people have learned about Museveni. Museveni is a mean man who doesn't want to spend money. So he must be incited. Mamuterawo troubles to release money. When they use newspapers, they scare the population. N'abalivuddeyo okwanganga abasajja abo obuvubuka obuli mu kolido wali ekyengera gyonna basomedde list nali njikwaddeko essimu z'abatta essimu njazikuleeta ku lwogulu essimu z'abattanga abakazi they are back kweziri zikola essimu zaabwe zikola yes ate baliwa they reduce the battle to Kayibula to Mukunde Kayibula. Yes. And the real group was not arrested. How come that in Uganda whoever does something is not arrested? Not arrested. Nti gwe nodi omusajja abiwaya z'amasannyalaze pulezidenti yagenda okuggulawo nayogera n'ekifo baakubako omwesasi poliisi erya buli sente abasajja ne boogera nti ezo aluminium wires tuzitunda Kenya era Kenya has banned scrap. Kakati mwe mugenda anti balya boka sobabuulira balya kwoyo tebalina ggwanga lyabwe. Patriotism aliruddawo. Patriotism is your stomach. Nabagamba nti mu mawanga agamu balina kye bakkiriza nti kino kitukwatako. When you go to Zimbabwe, a Zimbabwean policeman
cannot accept a bribe from a poacher. Mu national park mubafunaki the remaining dollar owa Uganda talina omuserikali wa Uganda talina kyataba talina musango gwatata ku sente. When you go to Ethiopia has gone through political turmoil for many years, but they agreed, let us spare the Ethiopian Airways as a flag carrier. Tebajibba. Bano tebayinda kibata. Tebayinda kibata. Tebayinda kibata. Olaba ba milioni 10,000 Museveni byaleeta wano kusasanya amasanyalaze. Kitutu n'aleega olutwe lwe bajja kukwata. Bajja kubanywa. Nakubya katambi eggulu. Nga batya muhoozi. The man will arrest us. Why do you fear omuserikale? Ajo oyogedwagalira ddala abakuba amasasi mu lujjudde bantu bakalaba bababbi tubalabeko nga butunda ebintu byabwe obudduka katambi saakakubi ti the man will arrest us tumukube naye tumugjewo kakati abo benalabye mutungo nze kyembagamba eki abo nokwalawoziyo bati malisi sisobola kusonyiwa kabusenga nakulubya tekiriyo wanyi noga mama wange akakasajja kabukedde kankuba mawulire bayise nyina bamukebera omutwe akavudde kampala mukawulidde mawulisi ya Museveni amuyise akabere mutabani w'omutwe. A man who has worked, committed and devoted for you for 14 years. Is it time to check my mental capacity? You must pay 100 million. You turn them into a corpus, you must pay. A jogoli kabusenga aliyevuma ebase ya mujeserongo. Kurubi aliyevuma olunaku. Leyavumu kusima ebyoloni na yingira amawulire. Me, I don't believe in malice because I'm not malicious. Okay. That's why mukamba bulire. Uganda's problem is the media. Empopulaza mwenjafu. Basugula, bucket, monitor. Until today, the most salient issues about Olanya, there are three. Okay. One, where is Olanya's wife? Bukedde kugambye tewaliwo omukazi ayagala okubba ebintu kati baagala to discredit the woman kati bamukuba. Do you believe that a celebrity lawyer like Olanya, a knowledgeable man like Olanya, did not leave a will when he knew, according to Chiwanda, tiyali agenda kufa yategeera mu bbiri emeka tebamuwadde obutwa? Didn't he write a will? Where is the will? Because human beings are like planes. We have a black box. A human being must have a will. Where is Olanya's will? Because in Olanya's will, we can know the cause of death and who killed him. Did he have a mistress? Did he have a hostess? Did he have a fiancé? Did he have what? Kyena bagamba wano era bakijjeemu. Teri mukazi asobola kuleka nnikaze mu nnyumba. Omukazi kyasooka okusiba nnikaze. A woman atunula n'ennika ye ng'ajooza alabe yayulise buyulisi oba balogo by nature akagoye akasemba ku mubiri nti ew'amabikke omukazi yasangamu nnika. It is not there. Mubibuulira basiru babuke era bwe babadduka buddusi. The moment I reason this two, let us say if Olanya confided to Chiwanda that he was poisoned, let us analyze. When did this man tell Chiwanda? Let Chiwanda bring one photograph when he visited Olanya's house to be close friends. Alimba yasama wasami natwasamira. Is Chiwanda credible witness when he failed even to pay for a suit? Eyemitwalo ekinana. Yataddemu ne gundi when Olanya told him ne yabbirako Dr. Chris. Anti kyenkubuulira where? Because to tell you you are my friend, to confide in you, let Chiwanda give us one photo showing him with Olanya. Two of them.
Let Chiwanda tell us when he ever visited Olanya's family. It is known. He can shout because the dead man is dead. The family can even tell Chiwanda us. should lie like an envelope because you can see. Now, I told you, Chiwanda, Nankabirwa, Tumwebaze, Ogwanga, slept in Entebbe. Never gained them Munyo Kumacha. Never subiza million chumi. Nankabirwa never more 5 billion to tackle Kadaka Bayanako. Okay. Kakati, group yabwe era wagirabye. Nankabirwa yasomye verse, bamunyizeewo. Chiwanda era n'ayogera. Ye group yabwe. The only missing point is Ogwanga. Ye group yabwe. Ye group yabwe Olanya. If Olanya was killed by poison, their group yabunywa tabugenderedde balina intention omulala n'alugwamu. Apana, unless Chiwanda shows you ti okumanya ndi mukwano gwa musajja ono nfe nanfe nanzibirako n'ekyama ekifaananyi mukiraba nga ndi naye. Chiwanda Chiwanda must be a suspect. Number 1. I have read their comments. The storm, those in the storm. The first person to tweet was Frank Tumwebas. The man has been killed like a mayombo. Mumonitor him. Because it has backfired on him. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wakitodda yewamu. Kalinachi. Because this time they are failed. The northerners, leaders have served this country in 3 times. 3 times, okay. When the Uganda could have collapsed. Abanozana bakakutuyamba emirundi eki. When these people ganged against Obote, nga gundi yali former secretary general immobilized Baganda kuba yali agenze na negotiatinga nabo secretary general wa UPC Obote yagoba Kakonge n'aleeta oyo musajja I've forgotten his name. Obote helped us to unite Uganda. But the method maybe was crude. The country did not disintegrate. He maintained Uganda. That was the first time northern Uganda leaders to maintain Uganda as an entity. Grace Ibingira. Parliament for the sake of the unity of this country. The methodology I can disagree, we can debate it, but at least he managed to unite Uganda. Because Uganda had decided to secede. Yes, Obote was threatened. Okay. But he spent 90 days in planning. Natukubira Grace Ibingira tebanne. Nakuba bemengo n'ababuusa ebibanda. But Uganda remained. You can discuss the methodology, but his achievement maintained Uganda. Okay. And his constitution of 1967, yesinza okuwangala. Yes, yesinza okuwangala. I didn't see many amendments in the 67 constitution as 1995. In fact, when NRM took power, some parts were suspended. Okay. But the type of amending this constitution, the 1967 constitution that was made by one man, waited for 9 years, stood the challenges of time. This one, by the time we celebrate 50 years, 95, this is how many years? It's almost stuttered. Kuchusa. If you are not used to constitutionalism, then why did you opt for a constitution? Yes, I know. A constitution is amended, but there must be fundamentals, the values. Eraka tujichuse, tulondere mu parliament. Then why did Museveni go to the bush? If we can deny
Ugandans, we amend the fundamental, the foundation, the core, the anchor of this constitution to rondere mu parliament. Then why did kakati Museveni yalwanira ki? Yes, kyekisigaddemu. Political expedience, mpita wontya. Go for heart surgery. Kakati, that's one. The next time, the Northerners, a Northern leader helped Uganda was during PTA. During the PTA conference, Obote's father was killed by an unknown gunman. Museveni put a deconnection of Obote's brother in a plane to meet Nyerere and Kaunda. Because Obote was accusing Museveni of killing his father. Nechon, the brother of Obote, told Nyerere and Kaunda, Museveni did not kill our father. I suspect that man Obote killed him to sabotage the conference. Yes. Obote's father, Uganda check, was killed at a time when we were organizing PTA. To stop the meeting, but a deconnection. Told Nyerere and Kaunda, this man, my child, alabika yesindisa badde batata ayagala kusabotaging. But this is the second time. The third one, bakoze kyonna ekisoboka but taata woolanya yagaye omwana wange bakoze eki sizze kumwoninga omwana wange bamuwa buto n'agamba mmawo n'abagaye nti normal circumstances. Why didn't he call the Chief Justice? Because the Chief Justice, if we want to know nti byenjogera bituufu nayogerako ne Chief Justice because he's a symbol of justice. Why didn't this man confide to the Chief Justice and confided in Mao? Mimi nasikia wantu wansema yiyo mujinga according to dokitali Jofere Kulibya na dokitali Kabushenga mimi mulevi mimi ansimu mimi mpumbavu lakini akili yangu na akili sana asiri I reason nti kakati okitegedde ekyo nti the only person who knows the killers of his son is this old man. Is the Museveni. And the way he's handling issues, because in absence, Chiwanda is telling rubbish. We cannot get umutamivu no musiriki. Tebajibwako ekimusiramu. Chiwanda musiriki, Chiwanda mutamivu. Mu ddiini y'obusiraamu tetulina kye tumugyamu. Kubanga okujjako nga atulaze how close was he oba baana ba Oulanyah ne batugamba twalabako Kiwanda ngaze ewaffe. Yes, kakati that's one. Tize mbusiraamu nina Kisuule tikisuule eyampa sente ezakola olupapula lw'amawulire nga Abakatoliki bangobye. Nina Nsubuga musomesa twatula ffenena nga nti togenda mu gavumenti n'obbayo sijja kujja mukomera muganda wange diyazeya bwebali. Waliwo omulala ono eyantwala e Makerere okusoma nti oli mugezi nnyo twatulanga ffenna Kyanjo ngaliwo n'omulala Profesa ndowooza kati ali Makerere eyo musajja musiraamu era twatulanga ne bagamba naye oli musajja mugezi naye ekibi ekikuliko academic qualifications are measured in certificates, diplomas and degrees. Why don't you go? Kubanga kati onyumya lwali those with the Kyanjo waliwo n'omulalira akyali ye Makerere. These are the people here webali. Waliwo omusajja wa Utoda bwe nali ngenda mu State House okukola yanga nti wayi kankugulye esuuti endala ezi 3 kubanga omulimu gw'ofunye gwaki. Bwe nali ngenda mu State House nasanga balina emmotoka eki ntandika ogirwanira n'onapito Sebina n'omuvuka bamuyita Mujomba gye bajja emmotoka simanyiyo ne bagimpa nenjitambuliramu nensanga omusajja kati yafa n'emmotoka yange nagirekayo nga bagenza ogikola nina wenagisanze nga bagipakinze ngenda gikwata mu galagi. Omusajja asanga ntambula nanga nti gwe
otambuza bigere nimuga tebayina mmotoka ate sagala kweragalaga nnyo nti nanganga gwe netugenda nagula emmotoka Land Cruiser ne kati nagimba kati bwe yafa emmotoka yange yali eri wuwe nagisanze oba abaana bagituma nje kugijjawo kakati kitegeeza nti tukutegeerera kuki nti wali mukwano gwani era bwe natunuulidde bwe nalabye meeting y'emutungo Museveni must do one thing. Museveni namulaba nga azannya omuzannyo gwa Shakespeare. Let Museveni buy those books ogwa Shakespeare, Julius Caesar, abuwa ab'omu family ye. When I looked at this young man, the way he was talking, he was incited against me. Yes. But Museveni ayina obuvubuka buli obwo obwonoonye family ye for selfish interest. If you look at Tumwebaze and you look at Mwenda, when you read Julius Caesar, akatabo ka Julius Caesar, and you compare Caius Cassius to one of them, they fit exactly. Gwendo some bweyagala okutegeera Tumwebaze and Mwenda confuse Museveni family members to get their selfish interests. If Museveni nakwata Tumwebaze namukuba mukomera family yeetereera. Katundu tugenda kulira n'ensonga y'okuba nti waliwo abanyaga ettaka era nga lirimu ensonga nnyingi nnyo tugenda kuba tudda tova ku STV mu katonda mbuda kigo musegenzi butono nnyo.